So, hello everyone. Yesterday we started the time dependent perturbation theory. So, we have discussed that the perturbation, the time dependent perturbation, is occurs when the electron is transition from the one state to the one energy level to the another level. Then we consider then we have to consider the time dependent potential. Okay. So, v of r comma, r comma t. Okay. So then the wave function, we have to consider the wave function as also a time dependent wave function. So now we have discussed the two level system. So yesterday we found out the sum of the squares of the coefficients, which is equal to 1. Okay. So today this is the continuation. This is a new topic. The perturbed systems. Now suppose we turn on time dependent perturbations. So in time independent perturbation there is no time dependent term. Okay. In time dependent perturbation there is a time dependent. Okay. Since psi A, psi B constitute a complete set, means complete set ఎప్పుడైనా అంటామంటే the summation, the outer product, inner product, which is equal to 1 అయితే కనుక then we can say that ఆ set అనేది it's a complete set, means that a function అనేది is a complete set. The wave function psi of t can be can still be expressed as a linear combination of them. So psi of t is a function of t, still can be still be expressed as a linear combination of them. So now the only difference is that psi a and psi b ca and cb are functions of t. Okay. ఇప్పుడు ఈ psi of t అన్నది is a linear combination of psi a and psi b, which is also a time dependent wave functions. Psi is also a time dependent wave function, psi b is also time dependent wave functions. So we can write it as in the linear combination of one wave function which is having also time function of t. మీకు ఆల్ మనం చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ వెక్టర్ ఎలా ఉంది, సారీ ఈ 3 4 ఇది x డైరెక్షన్, ఇది y డైరెక్షన్ అనుకోండి. సో మీ వెక్టర్ ఎలా రాస్తారు? 3x క్యాప్ ప్లస్ y 4y y క్యాప్ కదా. సో 3 అన్నది ఏంటి? కోఎఫిషియంట్. x అన్నది యూనిట్ వెక్టర్. సో ఇక్కడ psi అన్నది ఇక్కడ వేవ్ ఇట్స్ లైక్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ x క్యాప్. 3 అన్నది కోఎఫిషియంట్ అనమాట. సో వీ కెన్ రైట్ ద రిజల్టెంట్ యాజ్ ఏ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టర్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తాం క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో. సో కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ వేవ్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, సిఏ ఆఫ్ టీ అండ్ సిబి ఆఫ్ టీ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ కాబట్టి ఇది ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ అన్నది కెన్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్స్ రాసేస్తారనమాట. కానీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో మాత్రం రాయలేదు. సో ఐ కుడ్ అబ్జర్వ్ అంటే తీసేసుకోవడం, అబ్జర్వ్ తెలుసు కదా, పీల్చుకోవడం. exponential factors in a CA of t and CB of t. Some people prefer to do in this way. కొంతమంది అలా చేయాలనుకుంటారు. సో ఇప్పుడు CA ఆఫ్ టీ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది కదా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ విచ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ సమ్ అదర్ CA ఆఫ్ టీగా రాసేసుకుంటారు. అంటే దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు సమ్ అదర్ కోఎఫిషియంట్, సమ్ అదర్ వేరియబుల్ పెట్టేసి. ఓకే. But I think it is nicer to keep the visible
అలా ఉంచడం బాగుందని అనుకుంటున్నాడంట టెక్స్ట్ బుక్ ఆథర్. The part of the part of the time dependence that would be present even without perturbation. Okay, the whole problem is determine the ఇప్పుడు మన హోల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈజ్ టు డిటర్మైన్ ది సో టుడే మన హోల్ ప్రాబ్లం ఈజ్ టు డిటర్మైన్ ది కోఎఫిషియన్స్ సిఏ అండ్ సిబి కోఎఫిషియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, if for example the particle that started out in the state psi a, మనకి టూ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఈ స్టేట్ psi a and psi b. Okay, the particle, let's suppose the particle is started from the psi a. Okay, so that means there is no particle in it may, the particle may in the psi b or may not there in the psi b. Okay, so that CA of 0 is equal to 1. 0 means at t is equal to 0 means initially the CA అనేది 1. సో ఎలక్ట్రాన్ లేదు కాబట్టి ద కోఎఫిషియంట్ అనేది 0 అయి ఉండొచ్చు. సో అండ్ ఎట్ ద సమ్ అదర్ లాటర్ టైం టీ అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది కదా, అప్పుడు ఈ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది. సిఏలో మీ ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు, మీన్స్ ఇనీషియల్ స్టేట్ psi aలో ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు, psi bలో ఎలక్ట్రాన్ ఉండదు. సో కోఎఫిషియంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇనిషియల్గా టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇక్కడ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పార్టికల్ ద స్టార్టెడ్ అవుట్ ఇన్ ద స్టేట్ psi a. సో ద ఎలక్ట్రాన్ అనేది స్టేట్ psiలో ఉంది, psi bలో లేదు. సో దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ అనేది 1 అవుతుంది. సో ఇది దీంట్లో లేదు కాబట్టి మీన్స్ psi bలో లేదు కదా కాబట్టి ఇట్స్ 0. సో after some time t the made a transition has made the transition. So coefficient 0, here coefficient is 1. We shall report that the system underwent the transition from, సో చెప్పాను కదా ట్రాన్సిషన్ జరిగింది కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూస్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నారు. ఓకే, we shall report the system underwent a transition from psi a to psi b. ఓకే, we solve for మీకు అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా psi a అన్న ఒక స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, అప్పుడు దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, ఇప్పుడు దీని యొక్క సిఏ ఆఫ్ టీ ఇనిషియల్గా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి సిఏ ఆఫ్ 0 అని పెట్టాను. అర్థమైందా? సో సిబి ఆఫ్ 0లో ఎలక్ట్రాన్ లేదు, సో అందుకే 0. ఆఫ్టర్ టైం టీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంది, సో ఇక్కడ సిఏ ఆఫ్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, సిబి ఆఫ్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ సో ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ జరిగినప్పుడు we solve for CA of T and CB of T by demanding that psi of T satisfying the time dependence Schrodinger equation. So it's psi of T, it's satisfying the psi of T is satisfying the Schrodinger equation. So this is the Schrodinger equation which is of a time dependent Schrodinger equation. So now we are dealing with the time dependent perturbation theory. So in the perturbation there is a time dependent term, function of time dependent. So keep the psi keep this 9.6, it means which whole thing, okay, in equation 9.7. ఈ ఈక్వేషన్ psiలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. psi ఈజ్ ఈక్వల్ టు CA అండ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ ఇంటూ psi of A, psi A
సో మీరు అంతా హెచ్ కూడా మీరు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీకు ఇదంతా సింప్లిఫై కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకే, మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు in the view of equation 9.1, the view of equation 9.1 అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఉంటుంది. సో చూడండి, ఫస్ట్ 2 terms on the left side cancel the last 2 terms on the right. చూడండి ఇప్పుడు so the first 2 terms will cancel out the second 2 terms. How it will be? So ఇప్పుడు ఇప్పుడు H0 ψ0 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? H0 ψ గా రాసుకోవచ్చు. సో H0 ψ అని ఇలా ఇది ఇక్కడ రాయండి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు సారీ H0 ψ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు H క్రాస్ డో ψ బై డో టీ కదా, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వేర్ ψ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మీరు అసలు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈ టర్మ్ వస్తుంది, ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో మనకి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో చూస్తే మనకి ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో టు ఐసోలేట్ టు మనం ఒక మనం కోఎఫిషియెంట్ CA ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. సో ద స్టాండర్డ్ ట్రిక్ ఏంటంటే మనం ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ చేయండి, డూ ద ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్, exploit the orthogonality of psi A and psi B. సో ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ చేయండి on both sides. So inner product with psi B is equal to 0, inner product with psi A is equal to 1, but CA dot and e power of minus exponential of minus EA T by H cross ఉంది కదా, అది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్స్ నెక్స్ట్? ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఇది వచ్చింది, ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇదంతా మీరు ఏం తీసుకుంటారంటే HAAగా తీసుకోండి, ఇది HABగా తీసుకోండి. సో CA డాట్ను ఉంచి మిగతాన్ని రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మిగతాన్ని ఇటు తీసుకొచ్చేయండి. మల్టిప్లయింగ్ త్రూ బై మైనస్ I బై H క్రాస్గా మల్టిప్లై చేయండి.
సో ఇది వచ్చింది. సో సిమిలర్లీ మనకి సిబి డాట్ కావాలంటే ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఇది ఈ ఈక్వేషన్ని 9.8ని డూ ది ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ విత్ సైబితో ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. then you will get this equation. That simplify. After simplification you will get like this. Okay, in 9.11 the CA of t and CB of t that taken together they are complete equivalent to the Schrodinger equation for two level system. Typically the diagonal matrix ante ippudu psi a psi b HAA HBB, these all are perturbations of మనం diagonal matrix అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ diagonal ఎలిమెంట్స్ 0 అవుతాయి. ఓకే, the diagonal matrix elements vanish. Okay, okay. ఇప్పుడు ఇందులో ఇప్పుడు సిబి డాట్లో ఇప్పుడు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ 0 అయింది అనుకోండి, ఇది 0 అవుతుంది. సో మీకు మిగిలింది ఈ టర్మ్ ఉంటుంది. సో ఓకే, ఇప్పుడు మీకు సిఏ డాట్లో ఇప్పుడు హెచ్ఏ 0 అయితే ఈ సో ఇది ఉంటుంది అదే. ఓకే, where omega naught is equal to difference of energy. ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్రైమ్స్ అనేవి వ్యానిష్ అవుతున్నాయి. సో దట్ ఈజ్ 0. సో ఇది 0 అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు రిమైనింగ్ టర్మ్ ఇది. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ ఈబీ మైనస్ ఈఏ డివైడ్ బై హెచ్ క్రాస్ అనేది ఒమేగాగా తీసుకున్నారు. ఒమేగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.